ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಪೈಪು ಮತ್ತು ಬಾಟಲ್. ಇದನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊರಗಿನಿಂದ. ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೈಪನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳೆಬೇಕು ನೀರನ್ನು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತರಿಸುವಾಗ ನೀರು ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ.
అయిపోయింది చాలా కానదు അതിനെ കാട്ടേണ്ടത് കാട്ടുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ನೀರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಈ ಗೇಟ್ ವಾಲನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೀರು. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು.
ಓಕೆ ಡನ್. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಾಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.